Olha só, amigos, isso aqui é peroba, é um toco de peroba, porque eu gosto de trabalhar com peroba. Então, olha só, aqui eu furei 10 milímetros, tá? E aqui eu furei 12 milímetros. É uma peroba, e se essa broca furou peroba, provavelmente vai furar qualquer madeira, né? Ok? Se você gostou desse vídeo, espero que tenha gostado, deixa um like, deixa um joinha, compartilha, comenta aqui embaixo alguma coisa que você queira saber. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ajuda o canal, ok? Ativa os sininhos para receber notificações, tá? Obrigado. Obrigado por tudo. Até o próximo vídeo.